talking about Israel, Judah. Ну, поговорим про Израиль, про Иуду. When did the kingdom divide? Когда царство разделилось? 931. Okay, in 931. 931. And then we have the northern kingdom. Потом Северное царство. 19. 19, all bad. Все плохие. So when was the northern kingdom destroyed? И когда Северное царство было уничтожено? 722. Okay, and who did that? Кто это сделал? Assyrian. Okay. Does Isaiah talk about that? Говорит ли Исаия об этом? Yes, he does. Yes, he does. Василий says. Southern kingdom. Южное царство. How many kings? Сколько царей? Тоже 19. Also 19. Yeah, there was a woman that was queen in there for a while too, but Была царица, женщина в это время. we're not going to count her. She's not in the line. Ну, мы не посчитаем ее, она не в роду Давида, поэтому она... Maybe 6 of them were good, depending on how you want to count. Может быть, 6 из них были хорошими, смотря что вы понимаете под хорошим царем. So the southern kingdom is going to be destroyed in 586. И Южное царство будет уничтожено в 586 году. The temple is destroyed in 586. Храм уничтожен в 586, Rebuilt in 516. восстановлен в 516. Isaiah is going to talk about the final years of the northern kingdom. Исаия будет говорить о финальных годах Северного царства. And he is also going to give prophecy about the southern kingdom of Judah. И он также будет давать пророчество о Южном царстве, об Иуде. Future destruction. И пророчество касается будущего разрушения. Isaiah uses so much poetry and he expresses himself with these images and analogies and illustrations. Исаия использует столько поэзии, он выражает свои мысли через аналогии, через иллюстрации. But usually they are fairly easy to understand what he means. Но обычно довольно легко понять, что он имеет в виду. But you have to get used to reading poetry. Но нужно просто привыкнуть к тому, как читается вообще поэзия. Now this book, one of the longest И эта книга одна из самых длинных and most important. и самых важных. We don't know much about the man Isaiah himself, but he's considered to be one of the greatest of the prophets. Мы не так много знаем о человеке по имени Исаия, но его считают одним из величайших пророков. The book is a collection of oracles, prophecies, И эта книга — это собрание его изречений, его пророчеств, reports, его историй, связанных с ним, то, как он описывает but события. the common theme is the message of salvation. Но тема, которая объединяет книгу, это послание о спасении. All through this book we see that there is no hope to be found in anything done by the people. И через всю книгу мы видим, что невозможно возлагать надежду ни на что из сделанного людьми. The northern kingdom has been carried into captivity. Северное царство было уже уведено в плен. The kingdom of Judah, the southern kingdom, was in the midst of idolatry and evil. Царство Иуды, Южное царство, оно погрязло в идолопоклонстве и во зле. The kingdom of Assyria had been the dominating power in the world. Ассирийцы были доминирующей мировой империей. And Assyria posed a threat to both the northern and southern kingdom. И Ассирия угрожала как Северному, так и Южному царству. The kingdom of Babylon is gaining strength and would replace Assyria. Вавилонское царство набирало силу и вот-вот должно было сместить Ассирию. So politically,
things are changing in the world situation very quickly. Поэтому в политике, вообще в политической сфере в тот момент очень быстро менялись события. So, question is, Вопрос. what does this have to do with the promises of God? Какое отношение это имеет к обетованиям Божьим? How does this affect the people of God? Как это влияет на народ Божий? And so how would God's people survive against the threats being made? И как Божьему народу выжить посреди угроз, которые постоянно несутся в их адрес? And then there's also the question about the suffering of the righteous. И также постоянно возникает вопрос о страдании праведников. There are godly people Есть благочестивые люди, who want to live godly lives, they want to please God. которые хотят жить благочестиво, хотят угождать Богу. They seek to be obedient to the law of God. Они хотят быть послушными закону Божьему. And they're going to suffer И им при этом предстоит пережить страдания, because they are part of a sinful nation. поскольку они часть вот этого грешного, развращенного народа. So what about them? Что по поводу них? Well, Isaiah is going to deal with these questions. И Исаия и этих вопросов будет касаться. Good time as we go through the book this week. Я думаю, когда мы на этой неделе будем исследовать книгу, у нас будет очень полезное и приятное время. Now the nation is very much caught up in sin. И народ очень сильно погряз в грехе. And there needs to be a cleansing of the nation because God is holy. И должно произойти очищение народа, потому что Бог свят. And before the nation can inherit the promises that were made to the fathers, the nation has to be made holy. И до того, как народ сможет наследовать обетования, данные отцам, народ должен стать святым, осветиться. So it may seem strange, but God uses pagan nations to discipline his people. И это, конечно, может показаться странным, но Бог использует языческие народы, чтобы дисциплинировать свой народ. And cleanse it from its iniquity. И очистить их от их беззаконий. Now the judgment of the captivity will punish sin and destroy wicked unbelievers. И наказание через вавилонское пленение, оно будет судом над грехом, и оно уничтожит нечестивых, неверующих. Ultimately, the cleansing from sin will come from the servant of the Lord, who is the promised Messiah. Но в конечном счете полное наказание, наказание от Господа придет через отрасль, слугу Господню, это грядущий Мессия. So on the basis of the cleansing promised through the Messiah, will be established the great kingdom of God on the earth. И после вот этого очищения, которое совершит Мессия, будет установлено великое Божье Царство на земле. But there has to be the cleansing of the nation first. Но очищение нации должно произойти вначале. Isaiah is the messenger of salvation. И Исаия, таким образом, это посланник, говорящий о спасении. And his name means the salvation of Yahweh, or Yah saves. И его имя означает спасение от Господа или Господь Яхве спасает. So Isaiah will begin his preaching during the Assyrian crisis. И Исаия начнет свою проповедь посреди вот этого ассирийского кризиса. About the time that Assyria destroyed the northern kingdom. Где-то в то время, когда Ассирия уничтожит Северное царство. And is threatening the southern kingdom. И будет угрожать Южному царству. Now the king at that time was Hezekiah. И царем в то время был человек по имени Езекия. And Hezekiah was able to survive the invasion of the Assyrians. И Езекия смог пережить вот это вторжение ассирийцев.
later on, Hezekiah does something really stupid. Но чуть позже Иезекия совершает большую глупость. And he shows all of the treasures of the kingdom to the ambassadors from Babylon. И он показывает все богатства царства послам из Вавилона. So later they're going to come and just take all those treasures. И чуть позже они заявятся в гости и заберут все эти сокровища. Also, this book will include a section that deals with the captivity И in также Babylon. в этой книге есть раздел, который говорит о вавилонском пленении. Now, Isaiah doesn't know when this is going to happen. И Исаия не знает, когда это случится. It could have come right after the death of Hezekiah, Это может случиться прямо после смерти Иезекии. which meant the very people that Isaiah knew would go into captivity. И некоторые люди, которых Исаия сам знает, они должны отправиться в плен. So he began to prepare them for the possibility that they would go into captivity. И Исаия начинает готовить их к возможности того, что им придется отправиться в плен. But it won't be his generation, Но, тем не менее, это случится не с его поколением, but for the generation about 100 years after Isaiah died. но с поколением, которое будет жить где-то лет через 100 после смерти Исаии. But he's going to write and tell these people, you're going to go into captivity, but God has a plan for you in captivity and beyond captivity. Но Бог через Исаию доносит до этих людей, что да, вы отправитесь в плен, но у Бога есть план для вас. Вот в этом плену, чтобы и после него. So the setting of the first half of the book is Judah in the days of the Assyrians. Поэтому первая часть книги касается Иуды в дни ассирийцев. The second half of the book deals with Babylon. А вторая половина книги касается Вавилона. Goes even to the age in the future. И потом книга начинает говорить даже о будущих веках и будущих событиях. So the target audience in the first half of the book is the southern kingdom before the exile. И аудитория первой половины книги – это Южное царство до изгнания. The target audience in the second half of the book will be Israel during the exile and at the return. Аудитория второй половины книги – это Израиль во время изгнания и после возвращения. Now, some have called the book of Isaiah a miniature Bible because it has 66 books. Кто-то даже называл книгу Исаии Библией в миниатюре, там 66 глав. And it has two major divisions. И в ней два основных подраздела. The first 39 chapters, Первые 39 глав and then the final 27 chapters. и последние 27. They say this corresponds to the 39 books of the Old Testament, the 27 books of the New И люди Testament. говорят, это как-то связано с тем, что в Ветхом Завете 39 букв и в Новом Завете 27. Совпадение. The first half has to do with judgment, the second half has to do with salvation. Ну и люди говорят, да, вот первая половина книги, вот эти 39 букв, они говорят о суде, вторая половина говорит о спасении. As we said, the first part of the book deals with the time during which Assyria is the dominant world power. И первая половина книги касается периода, когда Ассирия была ключевой мировой державой. First of all, we have Tiglath-Pileser III. Во-первых, мы видим Теглафаласара III. Да, 4 Царств 15:29. It talks about Pekah, king of Israel. И в этом стихе говорится о Факее, царе израильском. Is mentioned in the book of Isaiah in И chapter 7. Факей упомянут в 7 главе, в 7 главе книги Исаии. We have Shalmaneser, Салманасар.
Салманасар, да, 4 царство 18:9, например, или 17:3. We have Sargon, Третий who was actually Sargon II. Саргон. You can be glad I'm not giving you the whole list. Вы должны возрадоваться в этот момент, что я не привожу вам полный список. Just the ones that are going to relate to. Просто те, которые связаны Isaiah. с книгой Исаии. Or fourth, we have Sennacherib. И 4 Сеннахерим. Why do I give these to Но you? почему я вам все это даю? Because these kings all functioned during the time of Isaiah. Потому что все эти цари, они правили во времена Исаии. And he's going to make mention of various Assyrian kings И он будет упоминать многих ассирийских царей and various countries. и многие страны. And if you're going to really get a grasp of what Isaiah is teaching, then you have to have a timeline. И если вы хотите все-таки понять, чему же учит Исаия, то у вас перед глазами должна быть временная шкала. And some concept of what's going on politically. И некоторое представление о том, что в политической сфере происходит в это время. Otherwise, you really don't understand what Isaiah is trying to get at. И иначе вы вообще не поймете, к чему ведет Исаия. Now, Isaiah has so many names and places. И в книге Исаии упоминается столько разных имен и мест, And you just can't keep up with all of it. что невозможно просто держать это все в памяти. But you need to have certainly the broad understanding of what's taking place on the international scene. Но вам нужно иметь хотя бы такое смутное понимание о том, что происходит в это время на международной арене. Now, the Assyrians are the dominating world power at the beginning of the book. И в начале книги ассирийцы являются ведущей мировой державой. But then Babylon is going to come and destroy the Assyrian dominance. Но потом вавилоняне придут и уничтожат вот это вот ассирийское владычество. So in the last part of the book, we're going to have the Babylonians. И поэтому в последней части книги уже вавилоняне будут центром внимания. Some of the historical background during the Assyrian dominance. И давайте просто обратим внимание на вот исторический фон, что происходило во время ассирийского владычества. First of all, we can call it the young lion roars. Во-первых, мы можем назвать это время ревом молодых львов. In 743, В 743 году, so we're talking about 21 years before the то есть мы destruction, говорим о периоде за 21 год до разрушения, the Assyrian king was Tiglath-Pileser III. царем Ассирии был Теглаф-Пилесар III. And we have the record in 2 Kings 15, И мы видим запись о нем в 4 царстве 15 главе, verses 19 and 20. стихи 19 и 20. Ooh, yeah, that's his name in the Bible. Да, но в Библии еще Теглаф-Пилесара называют Фу, или в английском Пу. So it's the same guy. Yeah, Это один и тот же человек. a coalition that's taking place at this time. И мы видим, что в это время имеет место военный союз, коалиция, Under Azariah, во время царя Азарии. coming under the Assyrian domination anyway. Но, тем не менее, Северное царство все равно попало под власть ассирийцев. Next we have what is called the Syro-Ephraimite War. И далее мы видим так называемую сирийско-ефремскую войну. Okay, we'll take a look at this in a little more detail. Мы более детально это рассмотрим. But what happened was Syria Но что and the случилось? northern kingdom of Israel Что wanted to fight against the southern kingdom. Сирия и Северное царство захотели повоевать против Южного царства.
And they wanted to put somebody on the throne of David who was not from the line of David. И они хотели поставить на престол Давида как человека, который был не из рода Давидова. And the southern king at that time was Ahaz. И царем Южного царства в это время был Ахаз. And he said, oh, I'm going to be attacked by Syria and by Israel. И он такой: ого, сейчас вот на меня вот нападут и Сирия, и Израиль вместе. So he went and asked Tiglath-Pileser for help. И Ахаз пошел за помощью к ассирийскому царю Феглофаласару. Well, that was a mistake. Это была ошибка. The last king in Israel was Hoshea. И далее мы видим последнего царя израильского Осию. And he decided that he didn't like the Assyrian domination, and so he's going to make an alliance with Egypt to try to overthrow them. И израильский царь Осия решил, что не нравится ему вот это владычество ассирийцев над ними, и захотел заключить союз с египтянами, чтобы вместе свергнуть ассирийское ярмо. That turned out to be a mistake also. И оказалось, что это большая ошибка также. Sargon II, И потом Саргон II, who takes over from Shalmaneser, который взял уже престол из рук Салманасара, he's going to destroy the northern kingdom. именно он уничтожит Северное царство. And then there were, in the southern kingdom, also rebellions during the time of Hezekiah. И в Южном царстве также были восстания во времена Езекии. Hezekiah is going to rebel against Sennacherib. И Езекия сам поднимет восстание против Сеннахериба. And that's going to be a mistake. И это будет тоже ошибка. And it's interesting that archaeologists have found a document written by Sennacherib. Интересно, что археологи нашли документ, написанный Сеннахеримом. And he said, I shut up Hezekiah the Jew like a bird in a cage. И где Сеннахерим говорит, что я запер Езекию, еврея, как птицу в клетке. So Isaiah 10 describes the invasion of the army from the north. 10 глава Исаии описывает вторжение армии с севера. Micah will describe the invasion of another part of the army from the lowlands. И Михей описывает вторжение другой части армии, другого подразделения там, где низины. Anyway, there's a major section of the book that's written during the time of Assyrian dominance. Тем не менее, значительная часть книги написана как раз-таки во времена ассирийского владычества. We also find references to the Babylonians. И также мы видим указания на вавилонян. It's very interesting because when Isaiah writes, the Babylonians are not the world power. И это очень интересно, потому что когда пишет Исаия, то вавилоняне не являются какой-то мировой державой. So what we read about the Babylonians, it's not like a first-hand account because these events haven't happened yet. И что мы читаем о вавилонянах, не может быть повествованием очевидца, поскольку события описаны еще не произошли в тот момент. The most specific reference we have is the prophecy about Cyrus, who would conquer Babylon. Самое конкретное пророчество — это пророчество о Кире, который завоюет Вавилон. But nevertheless, we're going to find references to Babylon being in power. Тем не менее, мы увидим то, как Вавилон называется ведущей державой, указывается на власть Вавилона. And then Persia is going to come along and take over from Babylon. И потом Персия, она появится на арене мировой и завоюет Вавилон. In Isaiah, salvation is of the Lord. Итак, ключевая тема Исаии — спасение от Господа. Now this is true
physically and spiritually. И это правда, и будь то касается ли это физического спасения, либо духовного. We see certainly that Israel needs to trust the Lord for physical deliverance from her enemies. Мы видим, что однозначно Израилю нужно довериться Господу в том, что Он силен физически спасти их от But we врагов. see also that there must be a spiritual salvation, Но мы видим также, что необходимо и духовное спасение. and this will be provided through the suffering servant of Jehovah. И оно будет дано через страдающего слугу Господа. Okay, the author of the book is Isaiah, the son of Amos. Автор книги Исаия, сын Амоса. Now, the dates of Isaiah's ministry. Итак, какие даты служения Исаии? He had a long ministry. У Исаии было долгое служение. 60 years. From 740 to 680, С 740 по 680 годы. and he may have even started earlier. И может быть он даже начал и раньше. Key idea, Ключевая идея. salvation is of the Lord, Спасение от Господа. but also we see God's judgment, Но также мы видим суд Божий. and we also see a glorious future in the millennium. И мы видим славное будущее в миллениум, в тысячелетнем царстве, миллениум. Salvation. Спасение 28 раз. Святой Израиля 25 раз. Господь сил или Господь армий. Ну, сил, да, то есть Саваоф. Путь Господа. Путь Господу. Приготовьте путь Господу. Остаток. Справедливость. Праведность. Радость. И утешение. Title of the book gets its name from the human author. Название книги, оно взято по имени автора. His Hebrew name, Isaiah, means Yahweh is salvation. Еврейское имя Исаия обозначает Господь спасение. It's really a good summary of the theme and the contents of the book. И это неплохо вообще подводит итог содержанию и теме книги. All right, theme and purpose. Тема и цель. Salvation is bestowed only by grace, Спасение даруется только по благодати. only by the power of God, the Redeemer, Силой Бога Искупителя. and not by the strength of man or the good works of the flesh. Не силой человека или плотских добрых дел. Oh, the holy God will not permit unholiness in his covenant people. И святой Бог не допустит нечестия в народе своего завета. And therefore he's going to deal with them in such a way as to chasten and purge them И поэтому Он будет всячески наказывать и очищать их, and make them fit to participate in his program of redemption. чтобы сделать пригодными для участия в Его плане искупления.